line into dimensions. Do you know this? What is line into dimension? As per general schema, your fact table is connected to dimension table is connected to SID to mass data board. And when I make it dimension as line into dimension, what happens? SID is connected directly to fact table. And dimension table becomes a view. There's no more physical view. Is what? Database view. Will it have physical storage? No. The dimension table with respect to line into dimension, then it becomes a view. Database view. So no physical memory allocated. Straight away SID is connected to my fact table. Okay. So if you think logically, now fact table has got a dimension ID which is connected to dimension table. Yeah. From dimension I can connect to 258. If I remove dimension table, what is the problem I have got? Why dimension table in the schema? What is the purpose of having dimension table in the schema? To increase the level of analysis, right? Because if I because my fact table can only have 16 keys. If I replace 16 keys with 16 SIDs, how many can connect? 16 SID tables only. But to increase the level of analysis, I am having dimension table, then dimension table is connected to SIDs plus. Now when you make a dimension as line item, what is happening? SID is coming and replacing your dimension ID in my fact table. So can I say the dimension which is made as line item dimension can only be connected with only single characteristic. The dimension which is made as a line item dimension should only have single characteristic assigned. Otherwise I can't make it as a line item. Because why? But fact table dimension ID ఉంది dimension table connect అయిందన్న. ఇప్పుడు మీరు డైమెన్షన్ టేబుల్ తీసేసి ఎస్ఐడిని డైరెక్ట్గా ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ కనెక్ట్ చేయాలంటే ఈ డైమెన్షన్ ఐడి బదులు ఎస్ఐడి పెట్టాలన్నప్పుడు ఎన్ని ఎస్ఐడి టేబుల్ కనెక్ట్ చేయగలుగుతుంది? 1. కాబట్టి ఓన్లీ a dimension table which is assigned with single characteristic can only be made as line item dimension. And SAP says there is a rule says if the size of dimension table is in what scenario can you make it as line item dimension? It says two things. When I have a dimension connected to single characteristic, and if the size of dimension table is more than 20% of the fact table, then you make line item. But I say forget about 20% because 5% తగ్గినలే. నేనేమంటే even if it is single characteristic, I'll make it as line item dimension plus. I'll not go for second criteria. Wherever I see a cube with single characteristic assigned to the dimension, I'll make it as line item dimension irrespective whether it is 20%, 5%, 2%. రెండు రికార్డులను తగ్గినట్టే కదన్న నాకు. Yes or no? If I see a cube design where a single characteristic assigned to the dimension, I'll make it as line item dimension. And when I make it line item dimension, SID table gets connected to fact table directly, and dimension table gets connected as a database. That's the concept. Okay, was fine. So will it improve query performance? In what way? In what way will it improve performance of the query? It will reduce the joins. So now fact will connect SID, so the number of joins are reduced also. It improves your performance. I have seen Germans where దీన్ని భయంకరంగా వాడతారు అన్నట్టు. If they want a cube with 13 characteristics, మనం ఏదో భారీగా ఏదో అనలైజ్ చేస్తాం వాళ్ళ డేట్ ఒక్కొక్క డైమెన్షన్ కేసేసి 13 లైన్ డైమెన్షన్ చేస్తాడు. ఏమైతే మనం కూర్చుని దానికి 1 too many దీనికి 1 too many అడగడం లేదు. 13 characteristics to 13 dimensions, he will make every dimension as line item dimensions. So then is he reducing so many joins now? Good. అర్థమైందన్న. And how do we make it line item dimension? 1 second. Let me finish. There is ఒక హైలైట్ కాన్సెప్ట్ ఉంది. ఇఫ్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ చెప్పగలిగితే భయంకరంగా ఉంటుంది. See, you go to properties of dimension, the check box here. What? Line item dimension. అట్లా వద్దు. ఫస్ట్ మామూలు క్యూబ్ చేసి ఈ వీల్ క్యూబ్కి వెళ్తా. See, do you have a characteristic which is assigned with single one? So, data ఉంది. So now do you see ఇది క్యూబ్ వన్ కదా. Dimension 3. So do you have what is it? Table. Okay.
Let me change this cube. I know countries maximum 3 was but still I want to improve. Why should I leave it? Properties, I'll say what. So the schema gets changed now. Converts as view, and your F table will have, look at the dimension key for 13. It says dim ID or SID. So the dimension key will start representing to SID table directly. So will it improve performance of the query? There was one ఒకటి కాన్సెప్ట్ ఉన్నా, అంటే ఎప్పుడన్నా నువ్వు ఇంట్రెస్ట్లో మంచి ఇంట్రెస్టింగ్ సినారో ఏదన్నా అడిగితే ఇది ఎత్తుకో, భయంకరంగా ఉంటుంది టాపిక్, కాంప్లెక్స్ టాపిక్, మనకు అర్థం కాదు బేసిక్గా. సో దిస్ ఇస్ గుడ్. ఓకే, నలుగురు నేను చేసిన టాపిక్ ఇది. ఎట్లంటే ఐ వాస్ పుట్ ఇన్ టు సపోర్ట్ ప్రాజెక్ట్. ఓకే, data gets into DSOs and from there into cube and then multi-prod reporting, maul pattern అది ఉంది. So we used to get some tickets and we solve those tickets. Generally ticket ante user has got some issue and then we fix it. Like for 1 month I observed that they were raising a ticket saying they run a report, they raise a ticket, boss, when I run this report my buyer name is blank, can you please correct it అంటున్నాను. నేను చూస్తే అంటే మామూలుగా రిపోర్ట్ మటుకు వెళ్తాం కదా, బై క్యాచింగ్ వాళ్ళ రిపోర్ట్ ఐ కుడ్ ఎవరు మల్టీ ప్రొవైడర్ క్యూబ్ ఓడిఎస్ అంతా కింద వస్తే ఏదో కింద ఓడిఎస్లో ఇట్ వాజ్ నల్. సో దట్స్ వేర్ మై క్యూబ్ వాజ్ నల్. బేసిక్ ది రిపోర్టింగ్ ఇస్ ఆన్ క్యూబ్, మల్టీ ప్రొవైడర్ హెస్ గాట్ క్యూబ్లో నల్ ఉంది, ఓడిఎస్లో నల్లుంది చూసుకుంటూ వస్తే ఎక్కడో ఒక ఓడిఎస్లో ఉండింది డేట్, మళ్ళీ కింద లెవెల్లో ఓడిఎస్లో బయ్యర్ ఉంది కానీ అక్కడికి రాలే. And that was then I said why he was not coming. Then I saw there was some routine while they're loading from one ODS to one ODS, they had routine which is filling buyer. Got what I'm saying? Buyer and column filling undi, then it fills into next level target మామూలు వెళ్ళిపోద్ది. సో when this lookup fails అంటే ఇప్పుడు ఏంటంటే డిపెండెన్సీ ఉంది, టైం ఫ్యాక్టర్. సపోజ్ I've got ODS A, I've got ODS B and I've got ODS C. When I'm loading data from ODS B to ODS C, I'm doing lookup to A to populate buyer. So should I load A first? Obviously, because I need A data before I load it to C or C. Yes or no? So what they did is there were lot of lookups. Ante etlundante ODS A, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A8 అని ఉంది. Logic of buyer was, it says read A, if not read 9, if not read 8, if this is a condition read 7. ఇష్టానుసారం కండిషన్ ఉంది. ఓకే, అండ్ దే కుడ్, అండ్ ఈచ్ డేటా కమ్స్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ ప్లాంట్. అంటే A1 అంటే ఒక ప్లాంట్, A2 ఒక ప్లాంట్. ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ పర్చేసింగ్ రిక్విజిషన్ డేటా, వేరే ప్లాంట్ డేటాబేస్. అండ్ దే కుడ్ నాట్ కంట్రోల్ ద టైమింగ్. అంటే బికాస్ ఇండియా మనం అనుకున్నాం అమెరికా వాళ్ళు వేస్తారు, వాళ్ళు అనుకున్నాం యూరోప్ వాళ్ళు వేస్తారు. there's a time factor, right, difference, right? So I could not bring all data of A1, A9 or everything then process C. I could not do that because of the time factor delay. You got my point? Because each plant represents a different country. Okay, so if I am getting data for Europe plant now, it's okay, but now next Indians give me, then there's a plant in Europe, different time have the data filled into my this DSOs, A1, A2, A3. And when I'm bringing data for purchase orders, which is common to see, my lookup was always failing. Either failing. There are a lot of lookups like this. Buyer, there are a lot of fields, like 20 to 30 fields are doing on the lookup. And always I get somewhere the issue saying this is blank, this is blank. Imagine atla blank ఒక 100 ఆర్డర్స్ వచ్చింది. ఎన్ని టికెట్లు వస్తాయి? నాకు 100. నాకేం బాగానే ఉండింది, 100 టికెట్లు వస్తాయి. నేనేం చేస్తాను అంటే నేను వచ్చి చూసుకునేసరికి నా లాజిక్ వర్క్ అవుతుంది. ఎందుకు? వెన్ ఐ చెక్ ఇన్ ద లాజిక్ వాస్ ఫైన్ బికాస్ ద డేటా ఇస్ ఫీల్డ్ నౌ. వన్ ఎర్రర్ నిన్న వచ్చి ఈ గాట్ దిస్ ఎర్రర్ ఎస్టర్డే అండ్ ఐ స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఆన్ ద నెక్స్ట్ డే బికాస్ ఐ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ టికెట్స్. వెన్ ఐ స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఆన్ నెక్స్ట్ డే
when I try to check the logic of the routing, I am able to find the buyer. Then what will I do? Again, I load data from this DSO to next DSO. Then when I literally load, I'll run my DTP with full selectively only for those orders. When I load, what happens? Now the routing gets executed successfully, fills buyer. Next, I take it, I manually load it to what? Next top level cube and then fill my issue. Solve my problem. Like this, I used to load all my orders manually, then fill my issues, solve my tickets. Under the great ride, one the ticket, one the ticket, for all the 100 tickets, it was all 100 documents. I take my DTP with full upload, selectively document number, I give those 100 document numbers, load into ODS again. When I reprocess those orders again, will it start filling those buyer? Again, from there I take it to next level target. But while loading it to cube, I was being careful that I do selective deletion of those orders and reload it, because if I, without doing selective deletion, if I load, it will become double. Atla I used to solve, it was like 2 months like that. మా వాళ్ళు ఏంటంటే మా కంపెనీ వాళ్ళు నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు అంటే 100 టికెట్స్ అంటే 100 టికెట్స్ చేస్తే నీతో అవసరం మాకు లేదు, యూ హ్యావ్ టు ప్రపోజ్ సమ్ జనరేట్ సమ్ న్యూ వర్క్ అనే కాన్సెప్ట్. సో 100 టికెట్స్ రాకూడదు ఇలా నువ్వు అనే పాయింట్. 100 వచ్చిన, ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ సాల్వింగ్ 100 టికెట్స్, 100 రాకూడదు, అది పాయింట్. హౌ డూ యూ వాంట్ టు స్టెబిలైజ్ ద సిస్టమ్, అది క్వశ్చన్. అంతే కదన్నా, దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్. అంటే నా లైఫ్లో ఆ లుక్అప్ ఫెయిల్ కాకూడదు. How will you solve this? This is the question. అంటే ఈరోజు ఫిల్ కావద్దు, రేపైనా ఫిల్ కావాలి ఆటోమేటిక్ అది. When it doesn't find something to look up, it should put some sort of default field, and then later on there should be a job that goes through all these fields, notes them, and then reloads them. See, now what did I do? Look at this. అర్థమైతే తెచ్చిపెట్టాను. ఓకే, దట్ వాజ్ ఆల్ ఆన్ ది పర్చేజ్ ఆర్డర్ డేటా. ఓకే, చూడు బస్, ఐ టుక్ వన్ dimension, say like purchase order, and I've got some other characteristics, buyer. I had 13 characteristics. I made all 13, 7 plus 13, 20. Okay, and all are what? Line item dimensions. All of them were line item. I had different fields like buyer and there are lots of fields. Okay, and there are some key figures, small cube. Okay, నేనేం చేస్తున్నానంటే and each dimension was assigned with one characteristics. This was assigned with PO number, this was assigned with buyer, this was assigned with some supplier. అట్లా ఒక్కోడు ఉండింది. What I did is, and for this PO number, PO doc, okay, I have formatted a master data table. Okay, and I've got information about buyer and lots of others. What is main characteristic? Document. I had in that report table I had all those. Okay, then for my cube, while they're loading with transformations, they only fill PO number, nothing else. PO number and key figures. You got what I'm saying? While in the transformations to the skip, they only map PO number and key figures, no other, and all this until it will fill only this dimension key, and all other dimension keys are what? Blank. I know these are nothing, not dimension keys, these are line item dimensions, so they have to refer to what? SIDs actually. And what we did, and I was loading all the PO data, original PO data into PO master database. All my buyer was all with all lookups, everything was filling into master database. Okay, what is the property of master database? Override. If it doesn't fill today, if at least when the data gets loaded tomorrow, will it keep overwriting things? Yes or no? Kada petti, this was /p table was. Which table is /p of what?
purchase document. Then once my cube is loaded with PO number and order numbers, and in the fact table you will have what? PO, that's line item dimensionality, you will have what? SID of PO number. Based on the SID of PO number, I have to fill all the SIDs of all this into the fact table through an ABAP program. అర్థమైందండి లాజిక్. పిఓ నంబర్ లోడ్ చేసినప్పుడు అన్ని లైన్ ఆఫ్ డైమెన్షన్ కదా, పిఓ నంబర్ లైన్ ఆఫ్ ఎస్ఐడి ఆ డైమెన్షన్ టేబుల్ పడి ఉంటుంది. ఐ నీడ్ టు రైట్ అన్ అబాప్ ప్రోగ్రామ్, టేక్ ది ఎస్ఐడి ఆఫ్ పిఓ నంబర్ and get the corresponding SIDs of all the other attributes and fill this line of dimension correspondingly. And get the SID of buyer and fill into this dimension table, because it is a line of dimension. If I fill the SID of buyer, it starts connecting to SID table of buyer table, then I get the results. So at least not now. Will it get filled tomorrow if it is with program? Because cube is not overhead, but even if not now, my program will be inserting, updating those records. At least tomorrow they get updated. ఎట్లా చేయాలి చెప్పు దీన్ని, ఇది ఇట్లా చేయాలనుకున్నాం. ఇట్లా చేయాలంటే ఏంది, ఐ నీడ్ టేక్ ది పిఓ ఎస్ఐడి, గో టు ద మాస్టర్ డేటా, ఫైండ్ అవుట్ ద బయర్, గో టు ద ఎస్ఐడి టేబుల్ ఆఫ్ బయర్, టేక్ ది ఎస్ఐడి, దెన్ కమ్ అండ్ ఫిల్ ఇట్ ఇయర్ కదా. ఇంకా దాని బదులు మాకు డేటాను వద్దంటాడు. డస్ ఇట్ టేక్ లాట్ ఆఫ్ టైం టు రన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. మళ్ళీ దాన్ని ట్యూనింగ్ చేయాలి, ఫాస్ట్ చేయాలి. ఎట్లా చేయొచ్చు, లోడింగ్ చేసినప్పుడు పోకూడదు. నాకు లోడ్ అయిపోయినాక నా ప్రోగ్రామ్ రన్ కావాలి. అంటే ఏంది, అప్పుడు ఏంది, లోడింగ్ అప్పుడు పోతే అర్థం ఏంటంటే ఏ రికార్డ్స్ అయితే లోడ్ చేస్తాం దానికి లాజిక్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. ఇఫ్ ఐ రైట్ మై రొటీన్ ఇన్ ది ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ will get executed only on the orders which is getting loaded now. But I want this logic to rerun for all the documents which are there in the queue whenever it is loaded. Today your loading was, it might be blank. My program will start filling those blanks into my queue. If I write my logic in the transformation, that gets filled only if I reprocess the trick. I should do selected deletion again load tomorrow. Allow do. Without deletion, I want to fill those blanks out. That's the concept. See, for this purchase order number, I will enable all these as navigational attributes. Does it create X table? So you will have SID of purchase, let's say for SID of purchase order number 10, you will have all the SIDs of all the attributes. We will have SIDs of all the attributes here. Update this table by read the P1 SID from, because all are line item dimensions, I need to fill in SIDs only. So take the SID of in the key of purchase order number, which is 10. Based on the 10, read all these SIDs, fill all this here. Did I reduce my joins? Based on the PO SID, perform a lookup to the X table and fill these SIDs into this line item dimensionalities. And because line item dimensionalities are going to have SIDs, which will start referring to master data. ఒకటే అప్డేషన్. సో సింగిల్ ప్రోగ్రామ్ ఇలా ఉందన్న అర్థమైందని. ఇంకా నెక్స్ట్ ఏంటంటే, సరే దట్ ఈస్ బై ఇఫ్ ఐ రైట్ మై కోడ్ లైక్ దట్ సెయింగ్ అప్డేట్ ఎఫ్ టేబుల్ ఆఫ్ దిస్ క్యూబ్ బై రీడింగ్ డేటా ఫ్రమ్ ఎక్స్ టేబుల్ ఆఫ్ పిఓ నంబర్ అని చేస్తే ఏమవుతుంది, దట్ ఈస్ మోర్ స్టాటిక్ సొల్యూషన్. ఓకే, మామూలు ఏం సంప్రదాయం ఏదైనా ఆర్టికల్ ఇవ్వు, డాక్యుమెంట్ ఇవ్వు, నువ్వు చేసింది ఏంది అంటే సరే అని చెప్పి వీ వాంటెడ్ బాగా వర్కౌట్ అయింది సొల్యూషన్ ఒక క్యూబ్కి. వీ వాంటెడ్ టు మేక్ దిస్ సొల్యూషన్ డైనమిక్. సో ఏం చేసినామంటే, create this queues with line items. Okay, then we asked them to formulate one table, database table formulate చేసి cube name, okay, కాలం హెడ్డింగ్, ఓకే, ఫస్ట్ థింగ్ FIL fields అని ఆ ఫీల్డ్ పేర్లన్నీ పెడుతున్నాం. బట్ దిస్ ఇస్ నాట్ టేబుల్ హెడర్, దిస్ ఇస్ కంటెంట్, దిస్ కంటెంట్ ఆఫ్ ద టేబుల్. ఫస్ట్ రో ఇన్ ద క్యూబ్ నేమ్ ఫీల్డ్స్, ఆ ఫీల్డ్ పేర్లు పెట్టేసి, ఓకే, లైక్ పిఓ బయ్యర్ అని అట్లా అన్ని ఫీల్డ్స్ పేర్లు పెడతా. నెక్స్ట్ అట్లే క్యూబ్ నేమ్ ఏంది, లెట్స్ క్యూబ్ 01, ఇది డేటా బస్, ఇదంతా హెడర్ వేరే ఉంటుంది. దిస్ ఇలా హెడర్, ఓకే, 13 ఉంటాయి. ఇవి ఫీల్డ్స్ పేర్లు ఏమున్నాయి. నెక్స్ట్ ఇంకో రో ఏం పెడతానంటే క్యూబ్ 01 రోల్ 1 పిఓ కీ ఫిల్ బయ్యర్, ఓకే,
cube 01, rule 2, key buyer, fill purchase arg అని స్టార్ పెట్టి అంటే ఇక్కడ రూల్స్ అట్లా డైనమిక్గా రూల్స్ ఈ టేబుల్ రూల్ పెడితే నా కోడింగ్ ఎత్తేసుకుంటుంది అన్నట్టు. సో మై కోడింగ్ విల్ గెట్ ఇట్ దిస్ టేబుల్, కన్సిడర్ ద ఫీల్డ్ స్ట్రక్చర్స్ and then rules పట్టుకుని it will start executing rule one by one. Take rule 1, if I have key for P means referring to PO, fill buyer, star అంటే I need to fill that amount. And rule 2 is referring to buyer, fill purchaser. అట్లా I formulate my own rules and my coding will select, refer to this rule and dynamically form the update SQL statement and run that. అదన్న కాన్సెప్ట్. ఓకే బాస్, ఇది చేసినాక ఇప్పటికీ టికెట్ లేదు దాంట్లో, ఇప్పటికీ లేదు. ఇప్పుడు మా ఫ్రెండ్ చేస్తున్నాడు దాన్ని, ఇంత అడుగుతాడు ఏమైనా వస్తున్నారంటే ఒక్కడు కూడా రాలేదు అంటాడు. ఎప్పుడు మంత్లీ ఒకటో ఏదో వస్తుంది అంటున్నాడు. అది ఈ ఇష్యూ కాదు, వేరే ఇష్యూస్. మీరు చెప్పన్నా క్లియర్? ఓకే, ఇది అర్థం చేసుకున్నాక అర్థమవుతుంది అది పాయింట్. ఓకే బాస్ పైన వాడు అంటాడు, నువ్వు ఇంటర్వ్యూ చెప్తే నాకు 13 కంటే ఎక్కువ ఉన్నాయి మరి ఏం చేయాలి అంటాడు. అది వాడద్దు, ఈ సొల్యూషన్ వాడద్దా అంటే అర్థమైంది బాస్. అంటే నా సినారియోలో 13 ఉండింది అనమాట. సో వీ వర్క్ ఇట్ అవుట్ లైక్ దిస్. 13 లేకపోతే ఎక్స్ట్రా ఒకటి నాకేందంటే ఎస్ఐడీస్ పట్టుకుని ఎస్ఐడీస్ బేస్ మళ్ళీ డైమెన్షన్ అయితే నేను జనరేట్ చేసి పెట్టాలి, విచ్ డజంట్ మేక్ సెన్స్. నేను దాన్ని కంట్రోల్, ఐ కెనాట్ కంట్రోల్ ద సిస్టమ్ ప్రోగ్రామ్ ఆఫ్ జనరేటింగ్ డైమెన్షన్. సో ఐ వాంట్ ఎలిమినేట్ దట్ కాన్సెప్ట్. ఇంకా 30 కంటే ఎక్కువ ఉంటే ఐ కెన్ గో విత్ నావిగేషన్ లాంటి పెట్టుకుంటూ పిక్కోవచ్చు కదా, ఎందుకు అంతగా ఎందుకు బాస్? అవునా కదా బాస్? అంతే.